And Anna did her life repair with Dima. And I'm proud to announce that Anna has just completed her life repair. A lot of applause for me. Thank you. Ну, что я могу сказать? Я буду сегодня на русском, потому что большая часть говорит на русском, понимает меня. Я, конечно, очень счастлива, что я закончила этот важный шаг для меня, поскольку он показал мне много интересных вещей. Он показал мне мой банк, насколько там все перепутано, и насколько нужно продолжать двигаться по мосту и становиться все больше, чище и лучше. Для меня это прям очень такое грандиозное осознание было, что надо вот прям на всех парах вперед, только вперед. Okay. So this was a very interesting and important step for me. This step showed me what there is in my bank and that I need to go up the bridge to handle what is there, and it gave me more enthusiasm and power to go up and handle all the things. Yes. Что еще могу сказать? Ну, конечно же, я посмотрела на многие заряженные вещи, которые были в моем настоящем времени, висели рядом со мной, и постоянно так дзынь-дзынь-дзынь, я здесь, типа, ты не станешь лучше, меня это бесило, конечно, вот. Здесь мы все это с Димой посмотрели, расчистили, и как бы я чувствую, что я теперь гораздо свободнее вообще, и я как бы вот вышла из этих вот фиксаций и таких вот расстройств, то есть все, я свободна, короче. In session we looked at the things that were stuck with me in present time and bothered me and were telling me that you're not going to be better, but we did look at it, and we handled those things, and I'm happy about it. Yes. Да, ну в общем, я, конечно, всем желаю дальше двигаться, да, процветать и преуспевать, потому что это очень классно, мы становимся гораздо этичнее, мы обретаем самих себя. Я считаю, это вообще божественная цель, которую он как бы нам оставил, да, в наследство, и нам нужно эту цель развивать в самих себе и помогать другим тоже обретать вот это понимание и как бы, ну, как бы более лучшую жизнь. Wow. The auditing is great because it helps us to get back ourselves. It helps me to become more myself. That's the heritage that Ron Hubbard left to us, and it's great he did, and we all need to use this heritage and help others to get there. Да, в общем, большое спасибо Рону, я его очень люблю, и я ему очень признательна, и спасибо, конечно, Дрору, что вот вы прям четко следуете его направлению, то есть вы несете его волю и помогаете другим. Вы умнички. Спасибо вам. Big thanks to Ron for making this technology. I love him very much. I'm very appreciative to him. And thanks to Дрор that following the Ron's path very exactly and precisely. And I love you all. Спасибо. Да, конечно же, большое спасибо Диме, потому что он очень четкий аудитор, он очень компетентный, и он всегда меня поддерживал. То есть я ему вообще все, что угодно рассказывала. Я, правда, даже была удивлена некоторым вещам. Но это очень здорово. Так что спасибо тебе за такую проделанную работу. Да, ты молодец. So thank you very much for Dima for his competence and exactness, and I was telling him all the things I even didn't expect for me to tell him, but I did. It was great, and thank you very much for your work. Great. Good.